Thengiũ mũno na nĩndakũnyita ũgeni thĩinĩ wa YouTube channel ya Superior Media Kenya kũrĩa tũkoragwo tũgĩkũmenyithia maũndũ ũrĩa marathiĩ na mbere na kũhanĩka thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya megemainie na ũteti na oho mohoro kuma kũndũ na kũndũ marĩa maragĩthiĩ na mbere na kwĩyumĩria. Ũguo no hoe o subscribe thĩinĩ wa YouTube channel ĩno nĩgetha ndũkahĩtũkagwo nĩ maũndũ marĩa tũkoragwo tũgĩkũmenyithia mahinda kwa mahinda, na no hoe ũkorwo like share video citũ na oho gũ-comment. Na ũmũthĩ ndĩrenda twarĩrĩrie nĩ mũkũririkana mwaka mũhĩtũku nĩ kwĩyumĩrĩtie njatũkano nene mũno gatagatĩ ka atungatĩri na hunjia kuma kanitha itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ, rĩrĩa senator wa kaunti ya Tana River ũrĩa ũkĩũĩkaine ta Danson Mugatana kũruta rĩrĩa akorirwo akĩruta mawatho mendekithie ma mawatho kana bill ĩrĩa akoretwo agĩtwara thĩinĩ wa Senate nĩgetha kũgeria kũramata makanitha. Na ũhoro ũyũ umanĩte na ngero ĩrĩa yakĩhanĩkĩte kũrĩa Shakahola ĩrĩa yagĩcũngĩrĩirie ikuũ cia andũ makĩria ma 400, na ũguo ũndũ ũyũ ũgĩcũngĩrĩria kana nĩguo watũmire senator ũcio Mugatana gũkorwo agĩthondeka mawatho macio marĩa nĩ maritũ mũno na marĩa atungatĩri a kanitha itiganĩte meyumĩrĩtie na gũkũmithia na kũregana namo na kuga atĩ nĩ megũkorwo makĩmahinyĩrĩria, kuona thĩinĩ wa mawatho maya kanitha nĩ ciakoragwo ikĩhinyĩrĩrĩka na njĩra itiganĩte, kuona watho-inĩ ũyũ waugĩte atĩ arĩa kanitha iria ciaga kũrũmĩrĩra watho nĩ irĩhũragwo fine ya ciringi mirioni 5 kana kĩoho kĩa mĩaka 3. Koguo ũndũ ũyũ nĩ mareganĩte naguo mũno, na nĩ twakĩonaga atĩ ona ũhoro wĩgiĩ magoti no makĩendekithĩtio kana magoti nĩ kwendekithĩtie atĩ kanitha nĩ irĩrutaga magoti harĩ mũhothi ũrĩa wakorwo ũkĩrutwo, na ũguo ũyũ nĩ ũndũ atungatĩri makĩreganĩte naguo, na gũgĩkinyĩria mweri wa 11 mwaka mũhĩtũku nĩguo wa 2024 nĩ twakĩonire thutha wa atungatĩri kũgĩa na gĩikaro na senator ũyũ nĩ metĩkanĩirie kana senator ũyũ nĩ etĩkĩrire withdraw bill ĩno kana kũmĩeheria na kũmĩteanĩria, ũndũ ũrĩa atungatĩri magĩkenereire na njĩra nene. Na ũguo thĩinĩ wa gĩikaro kĩu na andĩki a mohoro kuona nĩ metĩte andĩki a mohoro makiuga atĩ rĩu nĩ megũthondeka task force kana committee ĩrĩa ĩgũkorwo ĩgĩũka na mawatho megiĩ self regulations kana ũrĩa mekwanjia kwĩramata meta kanitha handũ ha kũramatwo nĩ thirikari kũgerera mawatho marĩa mekũmahinyĩrĩria. Na ũguo rĩu atungatĩri aya nĩ makoretwo makĩgĩa na mĩcemanio ĩtiganĩte rungu rwa umbrella bodies itiganĩte, na ũguo nĩ metĩkanĩirie kana bill kana draft bill ya self regulations ũrĩa rĩu marĩkoragwo makĩramata o ene meta kanitha. Na ũguo mendekithia mawatho maya rĩu nĩ marĩkĩtie gũthondeka na makiugĩte atĩ nĩ maratanya gũkorwo atĩ mweri-inĩ wa gatatũ mwaka ũyũ nĩ megũkorwo matwarĩte mendekithia mawatho ũyũ kũrĩa bunge-inĩ, na ira nĩ maragĩtabanĩtie mũcemanio wa hamwe kanitha-inĩ ũmwe wa ũrĩa ũkĩũĩkaine ta CFF gũkũ kaunti ya Nairobi. Na ũguo nĩ maragĩtabanĩtie mũcemanio wa hamwe kũrĩa kanitha-inĩ wa CFF ũrĩa ũgĩtongoragio nĩ Bishop Harrison Ng'ang'a, na kũrĩa makĩiguanĩire atĩ mendekithia maya nĩ megũkorwo makĩmatwara bunge-inĩ ica ikuhĩ. Na ũguo marakorirwo makiuga atĩ megũkorwo to Akristiano tu, amu nĩ megũkorwo magĩkuruhania ndini ciothe, okorwo nĩ Ithĩramu, okorwo nĩ Ahĩndĩ, nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ religion ĩgũkorwo nĩyo ĩrĩkoragwo ĩkĩregulate yo nyene handũ ha kũregulate nĩ thirikari. Atungatĩri aya maugĩte atĩ gũkorwo makĩramata o ene nĩyo njĩra ĩrĩa njega, kuona nĩo meũĩ na no mangĩhota gũkorwo makĩmenya arĩa marogoma kana kũra nja wa njĩra na kwa gwĩka maũndũ marĩa magĩrĩire gwĩkwo kũringana na ũndini. Na ũguo maugĩte kwĩramata noyo njĩra ĩrĩa gũkorwo ĩ njega. Of God and women of God from different denominations, our purpose here is to agree that we can regulate ourselves. We don't need to be regulated, and we have agreed that we are going to come up
with a bill and a structure of how the church in Kenya is going to be self-regulated. And so today, we have all endorsed and agreed that we are going to reach out to all other churches and denominations that we work together on this journey. And so today, we stand here on behalf of all the churches to agree that it will happen. Na tumeungana pamoja kusema ya kwamba kanisa la Kenya linaweza kujiregulate. Na tumeanza hiyo process, hiyo barabara ya kujiregulate tumeanza leo, na tumekusanyika mpaka na mawakili wale wanapenda Mungu, tukitengeneza mswada ambao utaenda kwa bunge, hatimaye uwe sheria, na hatutakuwa tena na makesi makanisani na maneno makanisani ambayo italeta aibu. Tunakisia kwamba mswada huo tutaupeleka kwenye bunge la Seneti mwezi wa 3. Tukidhibitiwa na watu wengine watatufinyilia, maana hawaelewi vile tunafanya. Na kwa hivyo ndio tulikuja na hii jambo la kujifanya self regulation, tujidhibiti wenyewe, na rais wa Kenya akakubaliana na sisi, akasema kanisa lijidhibiti. About the oversight, there is no way that we can have an oversight that is out of the board of the stakeholders. We as the stakeholders, we are the one to appoint the oversight. We just want also, we stated that we want our own commission. We want our own registrar. We want to have arbitration mechanism, mediation mechanism. All that should be inbuilt. It should be spontaneous. It should be within us. So that's why we'll be having this self-regulation. Self-regulation is not when the government is on top of you or someone else has been appointed out of your jurisdiction or out of the area that you have been operating. So these people that are operating together with us, all religious bodies, they know each other, as you heard the man of God that spoke in vernacular. We know each other, we know ourselves. We know the way the Anglicans operate. They know the Catholic, they know how they operate. We know the way Pentecostal and Charismatic they operate. And when we come together, we form one body so that we can have an oversight within ourselves. We know that we have a Society Act that is old as the old Constitution. It was 1968. And the rules that are there in the Society Act are the one that we have been following up to date. So there is need of also updating. And in this updating, we didn't want the to be formulated together with the clubs, some other. So we wanted the religious freedom to be set apart the way it's stipulated in the 2010 Constitution. So that's why we are. It is not that the government want to regulate us. By the way, even if they try, it is not possible. You cannot regulate faith. Self-regulation does not mean tunasema sisi tunakubaliana na serikali eti tutese pastors ama tutese. Kwani mimi ni nani? Mimi si ni pastor. Don't I have a church? Kwani mimi ndio nataka kuingiliwa? We are saying this. We want to do self-regulation. It is from that we met Honorable Ngata. Tulipokutana na yeye tukakaa meeting hapa. Na tulipozungumza tukakuta hata hana ubaya. Tumanite huko twe umbrella bodies na mabishop na atongoria othe na senior fathers na tumana atongoria anene muno nginya ma lawyers na turauga ithuĩ ta kanitha tureko twiregulate ithuĩ enyewe tutikwenda thirikari ingĩrĩre kanitha nĩ thirikari no onakorwo kiri maundu makoretwo kuo makoretwo momirite bururi uyu maundu maritu muno wakora kwina andu makuire kuria Shakahora tukona ithuĩ ta kanitha ithuĩ nĩ ithuĩ tuoya hunjia ithuĩ nĩ ithuĩ tuoya ina ithuĩ enyewe andu angĩ matitũĩ thirikari ndĩtũĩ ona arĩa matũregistaga matitũĩ ithuĩ nĩ ithuĩ tuoya ine nĩ njũĩ bishop ekagona uyu endagia maguta uyu ahunjagia gĩkĩ no ithuĩ tukauga ithuĩ ta kanitha tũkũnyitana hamwe ndungata cia Ngai na umbrella bodies turekererio nĩ ithuĩ tuoyaine na nĩ ithuĩ tũkwĩregulate ithuĩ enyewe tutekũingĩrĩrwo nĩ mũndũ na tũgakena mũno nĩ ũndũ President William Ruto nĩ ithuĩ twamũthurire na hau ta mũkristiano mwenzetu na nĩ etĩkĩrĩte na nĩ tũikarĩte thĩ nake na agetĩkĩra ithuĩ ta kanitha
tuikare thĩ tũrehe mawatho maitũ ithuĩ enyewe nigetha tugerie gũthondeka kanitha wa Mwathani. Ohamari twetagwo Bishop Dr. James Mungane nie beura Clergy United National Chairman. Umuthi ni tugukite guku ni tondu wa kwenda kanitha wike self regulation turaheirwo thau ni president witu na unikio tukite haha nigetha tugie no horo cio wa make sure ati kanitha ni wahota gwithondekera mawatho tondu ithu ni tumenya maundu ma mekirikaniro-ini nikio muthenya umuthi tugucemanitie fata kwiragiriti ni tondu tungiragirwo tu ni thirikari ni kwi maundu maingi muno ngikirira kanitha maria matari magiriru tondu matiwe horo wa kanitha no ithu twita kanitha tungitikirio gwi self regulate ni tukuhota gwikira maundu maria tukura ni magiriru na tukuhota kumenya andu aria matari ega na aria marahunjia injiri etari njagiriru niko kiratuma twi self regulate ni twacemania na stakeholders aria angi ni tuma na Mutava Musyimi ni tuma na Mungatana na aria othe mathondeka mawatho na ni tunyitanĩire hamwe ta nigetha tuhote kuruta wĩra ucio kuone tu include andu othe. Na mucemani-inĩ ũcio Senator Mungatana ũrĩa ũrakimateithĩrĩria gũthondeka mawatho macio ni aragĩkinyĩtie na ni turakionire ni amatarĩte gũkorwo magĩtigĩrĩra atĩ ni mahĩka maũndũ maya nigetha watho ũyũ ũkorwo ũkĩhetũka kwa naihenya mbere ya maũndũ ma siasa makiambĩrĩirie na ũguo nĩguo arakorirwo akimatara. So this time God has given us a leader who is for the people of God. And I said this again. President William Ruto has a background of Christianity. There are so many things we have done because of God and because he believes in this God we worship. And we have to use him. We have to use him to make sure that the law that will come out will be a law that is favorable to you as Christians and also all the other religions. You need to move with haste. I need to see a draft bill. You know, when the lawyer was presenting, I thought I would see a draft bill. But what I saw was not a draft bill. We need that draft bill like yesterday. And if you don't, what happens is your political leaders will get into the political mood. You already can see it is started to boil a bit. Mambo yanaanza kuchemka. And if it goes like this, next year nobody will be sitting to draft anything for you. Nobody will be available to do things the way you want them done. So that was actually my worry when we were withdrawing that bill. Because I was telling you, but at that time emotions were high. And we just worked with you the way it had to work. Legislation requires time. It requires movement. It requires a lot of pushing. Uguo ni turakihoka ati gwikinyiria mweri wa gatatu watho ni ugakorwo kinyite bunge-ini na atungatiria makire na mwihoko ati watho ni ugukorwo ukihituka na mugite ati makinyukite ikinya riri kuona ni maraheirwo rutha ni President William Ruto gukorwo magithondeka bill iyo iria kumahotithia gukorwo makiregulate. Uguo no hoyo thie na mbere na ku like go subscribe thini wa channel eno nigetha ukamenyaga maundu o toria marathie na mbere na kuhanika thini wa bururi witu wa Kenya.